thầy giới cho được phúc trạch trong ngày nay và đêm nay cũng nên dễ dụ. Dạ xin vâng. Các chúng sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chơi tiền sinh của đáng thở thì giới vực sẽ được trong sạch cũng nên đã lâm nhờ. Sa thụ sa thụ sa thụ. Cả tam giới thừa ơn phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích ta rõ ràng, thánh ngài thuyết pháp nội đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí vẹn toàn. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imaya dhamma dhamma patipatiya buddhaṃ pojaya. Imaya dhamma dhamma patipatiya dhammang pojami. Imaya dhamma dhamma patipatiya thang pojami. Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, chân quả chân biến tri, do ngài từ tâm tay chơi dài. Con xin cúng dường Phật pháp bằng sự hiện đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hiện đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hiện đạo. Cho sự lễ bái cúng dường Quan Hậu Ân Tam Bảo có trì chư đại đức tăng, quyền giải được sự vô thế tinh tấn của mình, mau giải thoát sự luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thụ sa thụ sa thụ. Do lý hôm nay xin giải thích những câu hỏi đơn giản liên quan với sự sám hối của hành giả hồi xưa kia. Tại trong khóa thiền, hành giả đại tới người sám hối, nhưng mà bọn sư Thích Ca Mâu Ni Phật con thành kính đảnh lễ và kính bạch ngài thiền sư Kim Thể Thích Pháp Hay Nhân. Con là sư Varanyana, hiện giờ đang ám danh ma. Trước tiên con muốn bày tỏ lòng biết ơn đến ngài và những lời dạy hành đạo qua những lần được trực tiếp hay gián tiếp nghe và đọc ngài đã ban dạy đến con và Phật tử. Hành theo mà còn rất nhiều lời lạc. Điều nữa, con xin sám hối với ngài về một lỗi lầm đã phạm phải năm 2018 khi tham dự khóa thiền cho ngài dẫn dạy ở Hà Tiên. Con đã hỏi ngài một việc cá nhân, vì lòng không thỏa mãn nên một vài ngày sau trong khóa thiền, trong tâm con khoáng khởi lên sự bất kính của ngài. Dù khi ấy con kịp ghi nhận và loại bỏ, nhưng sau này đã nhiều lần con nhớ lại và rất hối hận. Con đã tự mình sám hối và sám hối với thiền sư. Con theo học sau này, nhưng lâu lâu trong tâm vẫn có trí nhớ về điều lỗi ấy.
Giờ đây con gửi thư này lần bày tỏ đến Ngài lời sám hối có điều lỗi lầm đã qua, một Ngài tha thứ cho ban rải tâm từ đến con nguyện cúng dường đến Ngài bằng hết khả năng của mình trong việc thực hành những lời Ngài dạy, mong thoát khỏi mọi khổ đau. Con mong Ngài khỏe mạnh và an vui lâu dài, là bóng mát cho chúng con, nương theo dìu dắt chúng con tiến tới trên đường tu tập. Với phước báo của sự sám hối này, con nguyện sẽ kinh nghiệm được pháp mà Ngài đã kinh nghiệm. Con thành kính đảnh lễ Ngài. Thường chư tăng sám hối quả là sám hối lại. Như vậy hai người ai cũng có lỗi hết, cho nên khi là sám hối vì nhỏ sám hối rồi, vì lớn cũng sám hối, thì cái điểm mà sư giải thích không còn mãn đúng, ở đôi khi không lãnh hội được ý nghĩ lời nói của hành giả, hoặc lãnh hội mà sự hiểu biết của sư không suốt được hết. Vậy cái nhiều lắm. Sư nghĩ mấy năm hướng dẫn hành giả hành thiền nghe không rõ, rất là khuyết điểm, mà đoán mà sư giải thích cái đó là sai lầm đó. Thầy sư bây giờ đây có cái Zoom này nó giải quyết rất là dễ, hành giả gửi lại mà sư đọc, chứ không phải sư nghe là thôi chịu. Bây giờ đã hai tay rồi còn thêm hai tay giả nữa, cũng nghe không thấy đâu. Rồi hành giả nó càng nói lớn sư càng không nghe tiếng rồi, có khi nói nhỏ còn đoán được, mà nói tiếng luôn ào vô hết nghe hết rồi. Hành giả cũng muốn nói lớn cho sư nghe, sư càng không nghe nổi, nó khổ vậy. Hồi trước cũng vậy, những người không nghe đó sư có ra nói lớn, bây giờ mới hiểu, càng nói lớn người kia càng không rõ. Đấy, vì nói lớn là tiếng nó chán. Đây là cái điểm mà sai lầm nhất của sư mấy năm nay sư thấy, mà được khi qua xuân này rất là thoải mái. Này lời dạy hỏi của Phật tử cũng có đọc qua đọc lại vậy, còn hành giả trực tiếp mà tại sư sư thấy cái điểm không phải là sư vào đây nhà này đâu, với nhiều người khác sư giải thích không có phải mang chắc chắn là như vậy. Đấy, nên là sám hối và sám nói lại như vậy, với sư giải thích mà sư cũng lãnh hội được thì có, không phải là không. Nếu mà lãnh hội được đâu có nghĩ thì cũng xin mở lại vậy này. Đấy, nhà vậy mà sư biết là nhiều khuyết điểm với hành giả. Giờ câu thứ nhì của hành giả này, kính bạch ngài, hành giả khác con thành kính đảnh lễ ngài, con tin đức trần pháp. Khi con tọa thiền theo dõi hơi thở ra vào nơi đầu mũi, con nhận thấy giữa hơi thở đi ra và hơi thở đi vào tiếp theo có một khoảng trống. Con ghi nhận hơi thở ra khoảng trống, hơi thở vào ghi nhận được khoảng trống. Những thời tọa thiền gần đây con nhận thấy cảm giác trống trải, lạnh lẽo khởi lên liên tục. Con thấy sợ hãi với tất cả mọi thứ, với cuộc sống, sự tiếp xúc, mưu sinh. Con ghi nhận sự trống trải, lạnh lẽo, sợ hãi trở về với hơi thở. Lại trống trải, lạnh lẽo, sợ hãi, trao đi trao lại. Mỗi khi trao lại
thì cường độ có giảm đi rồi biến mất. Con lại theo dõi hơi thở tiếp tục. Con cảm thấy một sự yên tĩnh lặng lẽ, không buồn không vui. Hơi thở trở nên nhẹ nhàng, chỉ còn lại hơi thở, rồi sự yên tĩnh đó biến mất. Âm thanh xuất hiện, sự trống trải lạnh lẽo xuất hiện. Cứ như vậy trở lại đời sống hàng ngày. Con cảm thấy sợ hãi cuộc sống, có lúc con thấy như mình bị tê liệt, không muốn làm gì cả, chỉ muốn trốn chạy. Con không cảm thấy sự vui thích hay niềm vui trong những thứ mà con từng yêu thích hay cảm thấy vui, nhưng đồng thời cũng thấy mình hốt hoảng và tìm kiếm cảm giác yêu thích vui, nhưng động lại chỉ là cảm giác vô vị, trống trải và nhạt nhẽo, trách nhiệm, ràng buộc, tâm dính mắc liên tục vào buồn, vui, thích ghét, vân vân. Con cố gắng ghi nhận và đưa vào hơi thở liên tục, nhưng càng lúc càng mệt mỏi. Con không muốn nói, không muốn làm, dễ nổi nóng. Con thấy mình chờ đợi và mong mỏi được thoát khỏi cuộc sống này để sống đời thanh bạch, nhưng cũng thấy không đủ dũng khí và quyết tâm để cắt dứt. Con xin Ngài chỉ dạy, con thành kính nên lễ và tri ân Ngài. Anh dạ, bây giờ quả thiền, ngồi thiền theo dõi hơi thở ra vào nơi đầu mũi. Đây là tại tâm nội mũi. Con nhận thấy giữa hơi thở khi ra và hơi thở đi vào tiếp theo có một khoảng trống. Khoảng trống hơi thở vô cũng như hơi thở ra. Con ghi nhận hơi thở ra khoảng trống, hơi thở vô khoảng trống. Ghi nhận nơi thở ra khoảng trống, nơi thở vào. Khi mà chú tâm nơi mũi mà sư có hành thiền với một vị thiền sư, thầy của ngài là Upakin. Ngài nhắn sư mà nếu đề cập, thầy đề cập ngài Upakin. Thầy một vị này là một vị thiền sư trong thế kỷ thứ 20 ở Miến Điện, nổi danh của việc thiền ở quán niệm xứ. Nhưng mà khi hành thiền, ngài cho niệm hơi thở trong 3 ngày, tiếp tục hơi thở trong 3 ngày, không phải một thầy thiền. Đến đổi đi ngài cũng cho theo hơi thở, không cho theo hành động khác. Đây là tâm định hơi thở. Nhưng chỗ này là ngài không khuyến khích theo dõi cái chỗ trống, khoảng trống. Đầu tiên ngài hướng dẫn hơi thở vô, biết có hơi thở vô, hơi thở ra, biết có hơi thở ra. Như vậy chỉ biết thở vô và biết thở ra, vậy đó. Làm sao con được có hơi thở vô và hơi thở ra, hơi thở. Đây là đầu tiên. Ngày thứ nhì khi mà thở vô phải biết động, thở ra phải biết động nơi mũi, để tâm mũi, chót mũi được, đầu mũi được, nhưng mà cảm giác động này. Thì cái động này bắt đầu vào một bước vào thiền minh sát. Nếu chỉ hơi thở không mà nó ở thuần thiền định, đối tượng và không thay đổi, và chỉ thấy
đặt pháp thôi, không thấy được tâm. Điều thứ nhất mà hành thiền minh sát bắt đầu liền phải có nhớ nó có sự hiểu biết sơ, phải biết đến dần tôi là ai. Ngay vậy nè, ở trong kinh có giải thích vấn đề đó. Ekanamakin. Nếu mà nói là một không hai thì nói về sắc pháp không nè, vật thật thôi nè, hồn nước là vậy nè, đây là sắc pháp, vật là các pháp của gì một sắc pháp. Còn khi mà thiền minh sát này không sáu chú tâm tái đoạn, thở vô biết động, thở ra biết động, vì hơi thở hoàn thiện đây sự chiêm vì thiền minh sát cho không thiền định. Thì thầy bắt đầu phải biết động quán thân nó phải để biết động. Thân là xúc đất, người gió, đồng vài người qua tâm phải biết với thiên tuệ hay vậy. Thì nhắc hành giả đừng có theo chỗ trống để ý theo trống. Nếu trống là không, vậy không đôi khi rơi vào si, không có gì hết. Là không, tên trời không. Này, không chơi với hồng của tròn lắm, phải thấy đối tượng. Thấy cái mà động. Nếu mà thảo vô này phải biết đụng đẩy đó là đừng có theo dõi cái chỗ tóc. Để đụng đến đợi mà phương pháp của ngài nói ti không để tâm như mũi, để tâm như bụng. Khi mình giả không cảm giác được không xẹp, ngài cho động điện này, ngồi động này, ngồi động rồi bắt đầu tự do để tâm từ đầu, rồi hình dung cho biết là động. Từ đầu ra từ mắt hai mi mắt động, môi hai môi động, rồi xuống cổ cảm giác quần áo động đến như vậy. Làm sao cảm giác được nên để trong trại động, minh thanh là động. Phúc đối tượng mắt, đối tượng cái màu sắc, tai đối tượng minh thanh, mỗi mùi lưỡi vị, thân động này. Về cho nàng giả cố gắng theo dõi động, đừng để ý trong trại thả vô trong trại không chỉ để trong khoảng trống, để hơi thở vào, hơi thở vào ít biết thở vào thở ra. Vậy là rồi cái ấy vấn đề động, thở vô động dần của mỗi, thở ra động cứ như vậy này thì em sẽ được. Nhưng trong khi quả thiền này bây giờ giải thích ở gần đây, con nhận thấy cảm giác trong trại đây, bắt đầu trong trại trên cái đây, trong trại lạnh lẽo khởi lên liên tục, vì trong trại này, trong trại em không có gì, nó bắt đầu lạnh lẽo liên tục. Thì nói về cái lạnh lẽo thì cái xúc rồi, không có cảm giác gì cũng trong trại mà ra lại lạnh lẽo, không bắt được cái lạnh lẽo này, lạnh lạnh là lửa rồi. Chứ anh giả phải ghi nhận đủ hết trạng thái đặc tánh của đối tượng hiện giờ, nhớ như vậy. Thì trong trại cố gắng bỏ rồi, giống như ngồi thấy tối bỏ, đừng để ý. Đừng đi ngồi trong gì thấy tối bỏ đi này vậy đó. Cho nên phải thấy ánh sáng cũng niệm nữa, sáng thấy mất này, chứ không thấy gì hết thật này. Thấy phải hay về biết, phải có đối tượng lạnh lẽo. Có một lần ở với điều tràng tôi nói rồi thì một thì tôi thấy không thấy gì đâu, thầy nó ta bỏ đừng để vậy đó, theo dõi vậy thở này thanh trại. Đây là trạng thái đặc tánh của si, không thấy gì hết. Con thấy sợ hãi vì không thấy gì, và rất
Và tất cả mọi thứ với cuộc sống bắt đầu là gì? Chơi với đó, tự tiếp xúc, mưu sinh, con ghi nhận sự trong trại đây. Nhớ đừng để trong trại, phải có gì ghi nhận. Lạnh lẽo thì ghi nhận lạnh lẽo, sợ hãi ghi nhận sợ hãi. Đừng cho sợ hãi chi phối, ghi nhận đó. Lạnh lẽo nó là nó cố gắng ghi nhận lạnh lẽo. Nó về hơi thở. Lại trong trại đâu đó vì để ý trong trại như vậy. Trở lại với hơi thở, lại trong trại lạnh lẽo nó sợ hãi, rồi trảo đi trảo lại vì cái như vậy này. mỗi khi trảo lại thì cường độ có giảm đi rồi biến mất. Con lại theo dõi hơi thở tiếp tục, con cảm thấy một sự yên tĩnh đây. Ở đây cái đó một sự yên tĩnh lặng lẽ, không buồn không vui nè. Hơi thở cho nên nhẹ nhàng đấy, vì không buồn không vui, hơi thở rồi lại nhẹ nhàng, biết nhẹ nhàng, hơi thở nhẹ nhàng là được, chứ đừng có trống. Chỉ còn lại hơi thở đi, còn lại hơi thở là hơi thở được nè. Vì vậy đó do ta định tâm trong hơi thở, rồi sự yên tĩnh đó biến mất. Âm thanh xuất hiện, sự trong trại này. Âm thanh là âm thanh rồi, không trong trại được. Âm thanh xuất hiện, sự trong trại lặng lẽ xuất hiện, cứ như vậy. Âm thanh là âm thanh, đừng có nói âm thanh là trong trại. Âm thanh mà âm thanh là đối tượng của tai rồi. Thấy là ngay thì mình sát vậy này, thấy ngay âm thanh là phải ngay thì kịp, ngay vậy này. Bái thiền huệ mà. Trở lại đời sống hàng ngày, con cảm thấy sợ hãi cuộc sống. Có lúc con thấy như mình bị tê liệt, không muốn làm gì cả, chỉ muốn trốn chạy để tầm mà. Con không cảm thấy sự yêu thích hay niềm vui trong những thứ mà con từng yêu thích hay cảm thấy vui. Nhưng đồng thời suy nghĩ thôi, cũng thấy mình hốt hoảng vì tìm kiếm cảm giác yêu thích vui. Nhưng động lại chỉ là cảm giác, suy nghĩ rồi vô vị. Trong trại và nhạt nhẽo, tự thật có gì, cảm giác là cảm giác, thọ là thọ, một cái vẫn riêng, không dính díu gì hết, gọi là thọ vẫn đó. Tâm dính mắc liên tục vào buồn vui thích ghét. Con cố gắng ghi nhận và nương vào hơi thở liên tục. Làm sao trả lời với hơi thở đối tượng đầu tiên là tốt, đừng có bỏ đối tượng đầu tiên. Nhưng càng lúc càng mệt mỏi vì cố gắng. Càng mệt mỏi, con không muốn nói, không muốn làm, dễ nổi nóng. Con thấy mình chờ đợi và mong mỏi được thoát khỏi cuộc sống này để sống đời thanh tịnh với sự suy nghĩ là đến tu di thì được, không sống thanh tịnh. Nhưng nhận thấy không đủ dũng khí và quyết tâm để cắt đứt. Suy nghĩ không đủ hay không đủ đâu. Quý vị ngồi thiền suy nghĩ tới càng sớm càng tốt. Đi nhận điền suy nghĩ cắt nó đứt bằng trí tuệ, không phải bằng vũ khí suy nghĩ gì không, bằng trí tuệ. Cắt đứt để bằng trí tuệ phải có chánh niệm mới cắt, mới phát sanh trí tuệ được. Kính chỉ dạy, kính xin ngài chỉ dạy, chỉ khuyến khích hành giả làm sao chọn đối tượng đầu tiên cho rõ. Vì vì đề xuất nếu mà chú tâm niệm một, đừng để trong trại, đừng để được khi trong trại. Nếu mà tốt yên lặng nó đi tới thiền định,
nên cái trong trại, một cái trong trại còn gọi là không gì. Có đối tượng nữa, a ca sa này dài dật, không vô biên xứ. Đấy, một cái không vô biên xứ, cái không có giới hạn gì hay, không vô biên, nhưng có cái khả năng rồi, khả năng thiền định rồi đó, này mới đi tới không vô biên xứ được. Bằng thấy cái tâm mình đấy, thì cái đó là vô hạn rồi. Khi mà không vô biên xứ, cứ không thì thấy cái giới đó cho nó không. Giờ thấy là không vô biên rồi, làm sao biết không? Tâm biết, nó bắt đầu thấy tâm, tâm như là tâm cũng không, không vô biên xứ, thức vô biên xứ. Thức hay biết cũng có không giới hạn, bắt đầu phải đi ý đó là phải có thiền định Ukahanimita, quan thứ ánh sáng rồi đấy. Rồi mới ánh sáng, bắt ánh sáng này, ánh sáng mới nghĩa là sáng sáng bây giờ sáng bắt đầu sáng đang không một, không, thế mới là không. Rồi đối với tâm của mình phải đi từ thiền Phật giới đi từ vô sắc giới thành. Thấy cái này thiền định buông đối tượng thầy chế với sợ hãi việc. Nghe cái này hành giả đó nhé, vì đối tượng đầu tiên hành giả không có nhận thức được thì đồng cố gắng khi qua thiền theo dõi tự ra vào đầu mối ý định từ ý niệm từ con nhận thấy giữa hơi thở đi ra vào hơi thở vào, tiếp theo có một khoảng trống đây mà đừng có để ý, làm sao để ý có hơi thở vào hơi thở ra này, con ghi nhận hơi thở ra vào khoảng trống hơi thở vào, có cái khoảng trống làm sao cho về sư. Thường có cái đối tượng mà quen sử dụng không dám có phòng sạc ý niệm thời thực đế, ý niệm tăng nhập tí giả thuyết từ bụng. Nhưng mà khi chú tâmในbụng này thì sư ngài hướng dẫn liền theo dõi tâm mà đó rồi không nghe cái theo dõi tự cần cứng càng cứng di động bác liền. Mà nếu không thấy bỏ liền, không rõ bỏ liền, tâm này nó mất thấy thì không, mới không rõ là ngày ta bỏ. Cho thế đó ngồi đi cái lớn mình cũng hình dung không phải đi, không phải nằm, không phải đứng, không phải đi ngồi đang bằng rồi ngày cho ghi nhận tâm đúng ngồi, nó phải đụng ngày suốt động động vì thế thân của mình 24 tiếng no 24, có một giây phút nào mà thân không động này, đứng thì đụng đất, đi đụng đất, ngồi cũng đụng dáng đất, đi đứng nằm mà đụng luôn. Đấy, cái này là thân thức. Đấy, làm sao biết đụng, ai biết đụng cái chỗ đó biết không? Đó là gì? Xúc rồi đụng, biết gì? Cứng mềm này và nóng lạnh. Đấy, cái này lạnh này, mặc quần áo này hay là đi phục đó, nhưng nó cái cảm giác như này ngồi đụng không có đổi ý, không có để bó cái thằng này đụng từ vai này hết đụng cái nào cũng được, quần áo đụng cái này rồi thế như vậy cái người đụng phải làm sao cái người nó biết đụng rồi như vậy đừng cho trong trại này thì khuyên hành giả một đêm này thở vô
ta ra biết rõ thao vô ra. Cô cố gắng tập, tập cho biết đụng gió đụng này, gió cảm giác về ta hướng gió đi hướng gió, làm sao hướng gió, biết động sao gió động, cái gió động cho con thì cảm giác đi. Lạnh nóng, lạnh nóng là lửa. Ê, không phải, không phải là gió đó. Gió không phải nóng, gió không làm lửa mới nóng lạnh. Đấy. Nó cứng mềm rồi thì nó coi biến chứng. Gió mạnh, nhà nghiêng cây ngã, và gió nó biến vậy thì nó vô thường thay đổi. Từ gió tức mình đưa tay bạn thấy đất liền, cho nên gọi là tổng hợp sạch. Một cái nào mạnh á thì ghi nhận cái đó thôi. Đấy. Nên là cái dạng ngành giả chú ý nơi xúc, nơi đụng, đừng có bỏ. Cái mũi vô thở ra làm sao biết đụng này, ngồi thiền lâu chỉ được biết căng biết cứng ở nơi bụng, hoặc nóng lạnh ấm, thở vô cảm thấy lạnh, thở ra cảm thấy ấm nóng, cũng phải biết vậy. Nhớ ở ngoài nó lạnh, khi vô trong thân mình pha trộn rồi thở ra nhiệt độ thành âm, ít nhất phải cảm giác, đừng bỏ cái cảm giác nơi một để thúc các tăng xúc. Thì hành giả không có rơi vào cái không mà phát tâm sợ hãi là gì? Đó là cái câu thứ nhì người dạ. Người dạ câu thứ hỏi. Kính ngài Hòa thượng, con thành kính lên lễ ngài, con xin chúc ngài pháp thể thế an. Con xin truyền pháp của ngài về sự thực hành của con xin ngài hãy chỉ dạy cho con không thực hành theo phương pháp phòng thể hay niệm vị thảo. Khi nói là không có niệm thắng, con để tự nhiên cho tâm ghi nhận đề mục nổi trội và lắng nghe những cảm giác gì đang sinh khởi trên thân và tâm. Khi nghe âm thanh trên nóc nhà, thấy tâm nói sợ, sau đó nó sợ. Như vậy là hành giả đã bỏ thì đã bỏ niệm thắng, mở hơi thở ở mũi hoặc hay từ chuyển động của bụng còn đẹp. Như vậy là niệm tắm. Không niệm thắng thì niệm thở, không niệm thở thì niệm tắm. Nhưng trở lại để tự nhiên thì không nói gì vấn đề, để tâm tự nhiên này. Cái tâm ghi nhận rồi, cái tâm không ghi nhận này, để thấy cái danh từ này chút cái lại là đúng hơi. Con để tự nhiên cho tâm ghi nhận, gọi là tâm hay biết được này. Chích ta tinh tề tây tí chích tăng hay biết đối tượng này, đã là tâm hay biết đối tượng hơn là tâm ghi nhận. Cái chữ ghi tâm ghi nhận đề mục nói là chánh niệm tâm sở, không phải tâm phương. Tâm sở là chánh niệm ghi nhận đối tượng này, nổi trội và lắng nghe những cảm giác. Nếu mà nghe là nghe này tại lắng nghe cảm giác gì đang sinh khởi trên thân và tâm. Khi nghe âm thanh trên nóc nhà rồi thì đúng, nghe tai nghe âm thanh đi, cái tâm nói sợ. Đây
Nếu hành giả niệm đúng là khi âm thanh thấy trước. Khi nghe âm thanh, hành giả nên niệm trong nốt nhà âm thanh, hành giả phải niệm là nghe. Nếu mà không không niệm hơi thở vô thở ra, vì đối tượng đầu tiên, hành giả phải có đối tượng đầu tiên để mình trở về với đối tượng tiên. Đó là thiền sư đó, chính là sư hành thiền với nằm tâm này của ngài. Chứ ngày xưa mình đệ tử của ngài của mình, hành giả nói tâm hay suy nghĩ này phải ghi nhận. Muốn để tâm lên mũi, để tâm lên bụng, để bây giờ để, nhưng mà phải có đối tượng là để chút tâm đó, chút tâm trên gì này. Nó có một chỗ đầu tiên đó, thì cái đó cái vậy thì giống như mình phải có nhà chánh thức của mình, một cái nhà ở, đi đâu trở về nhà, đi đâu trở về nhà. Đó gọi là đối tượng đầu tiên này. Đối tượng, một cái đối tượng đầu tiên về đối tượng tiếng Anh dùng primary object này. Hãy nói vậy nè, con sẽ tự nhiên cái tâm ghi nhận. Tâm hay biết nè, nói rồi để tâm hay biết nè. Ghi nhận đề mục nổi trội, bây giờ đề mục nổi trội và con lắng nghe những cảm giác gì đang sinh khởi trên thân và tâm thì được, nó lắng nghe được, chính là chánh niệm để lắng nghe thôi. Bây giờ nè, khi nghe âm thanh trên nóc nhà, cái tâm nói sợ. Như vậy cái tâm nó sợ này, nó sợ rồi. Và nếu mà niệm tâm á, ta phải niệm sợ. Âm thanh mà tâm nó nói sợ, nó sợ rồi, tâm nó sợ, hay đúng nó tâm nó sợ đó. Nó sợ hay nào thế giờ, vì vậy mới gọi là theo dõi đó. Cái baby sitter đứa nhỏ luôn nó sợ, trời gầm giúp nó chạy về nhà, ai đến nó chạy về mẹ, ôm mẹ liền, hay kêu ba kêu má này, ba ơi sợ quá là về đây, nó khóc á, thì sợ gì thì kêu ba má thôi, đâu có ai thương vợ đấy. Còn người lớn của mình mới biết tập kêu Phật, mô Phật a di đà Phật, ai đây đấy, mô bổn sư thích ca Phật, phải chỗ nương nhờ, phải vác hay tâm mới không sợ được, sợ quá mô Phật vậy đó thôi, thở đấy, thấy chỗ nương nhờ phóng. Cho nên gọi là con xin quy Phật phải nương nhờ, không có nương nhận được chắc chắn trong một ngày. Nhá, hành giả bỏ bụng hơi thở, những bụng bỏ hơi thở xưa không phải chống đối, hành giả phải có một đối tượng cho là niệm tâm và niệm thọ đây. Thầy trong kinh nói rõ ta về cả dàn và xây vì hả tí này a ta phi samachano tìm cái này là cái apicha tụng giống nhau. Vedana su vedana nó pa ti vi chitte chitta nó pa ti vi tham mê tham man pa dâm quán thân, trên thân hoặc trong thân cũng được, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp. Chỉ nói là đang quán thân là thân, không phải quán thọ vì đang quán thân. Đây. Bây giờ âm thanh này là sắc pháp, đối tượng của tâm, tâm nó nghe về cái tâm là đối tượng đạt pháp âm thanh này, mà liên quan sợ, giờ nội tâm nó sợ, âm thanh nó sợ, âm thanh nó sợ này, giống đi nhỏ nó sợ, hơi tay gầm sợ, ai là đến cái tâm nó sợ như vậy. Rồi quý vị thấy trạng thái của tâm, nghe những cảm giác thì đang thay nên nó tạo. Và tâm khi nghe âm thanh trên nóc nhà, cái tâm nói sợ thì đúng, đúng sao nó sợ, nó nghe nó sợ. Hey, hồi trước xưa cũng sợ như vậy đó, không biết mấy tuổi còn nhỏ
Không ngờ có chuyện xảy ra đây. Nói cái hành giải này cứ nằm trời, trong người bị sốt, bị nóng lạnh, cứ nằm tự nhiên làm gì đấy, nghe cái tim nó đập ấy, không biết chú tâm sao nghe đập đập đập, tôi quặn không nghe tiếng, nghe tim thì ba má thì cái đó là cái tim, nhịp tim của bạn nó độc độc này. Khi không nó xảy ra nhiều cái này nhỏ xíu không biết còn nhớ sự sợ không được, tự nhiên là mình nghe tim 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 thế đó. Rồi sư nghe tiếng cứ tiếp tục nghe tôi siêu sợ, nói là hay nghe thật nghe nó nói gì đó, cái đó là trái tim lắm nhưng không có biết trái tim là cái gì, chỉ sợ thôi con đất ta, bây giờ mới biết sợ đó. Nghe em Thanh sợ giống hành giả này, nghe em Thanh sợ thầy sư còn bị như vậy, em Thanh sợ bây giờ hành thiền mà mới biết này, thầy hành giả này nói mới biết là lời trước cũng bị như vậy mà không phải hành thiền đấy, còn nhỏ thôi này thế này, gặp trường học kinh nghiệm vậy đây thế. Như vậy hành giả tình pháp sẽ đúng không biết là bao nhiêu thế. Như vậy cái hành thiền là cần phải kinh nghiệm, ông kinh nghiệm không có khó, không phải học giỏi lý thuyết mà trả lời nó không được này, phải kinh nghiệm. Thầy sư cũng có kinh nghiệm, tôi sợ vậy, nghe tiếng sợ tiếng thôi hay gì thế. Nhưng bây giờ niệm như thế nào, cái niệm âm thanh niệm ngay này, nhắm mắt thấy màu sắc em thấy nè, như vậy thì phải niệm thôi. Niệm mà thấy niệm thấy gì, tất cả màu sắc mình thấy hết này, nên vậy đó là cái niệm đừng cho tâm nó lại lên tưởng, tâm nó tưởng nó lên nó sợ cái lên tâm khi nghe âm thanh từ trong nhà, cái tâm nó sợ, sau đó nó sợ, tâm nó sợ nó sợ, cái tâm mình ai gạt mình, chính tâm gạt, ai gạt bất tham bất sân gạt. Con để ý quan sát cảm giác nóng lạnh này cứng, nếu cái tâm đánh giá thì cảm giác nóng lạnh cứng tăng thêm này, đánh giá là tăng thêm đấy. Còn thấm thía lời các ngài thiền sư dạy, chỉ quan sát đơn phần, không đáng, không đánh giá phán xét. Các vị nói lý à tôi cũng nói nữa đấy, chỉ quan sát đơn phần, không đáng, không đánh giá đâu phán xét, nhưng không phải chuyện dễ. Lý là nói như vậy đấy. Khi nhận thì nghe ra cái còn thấm thía lời các ngài thiền sư dạy, chỉ quan sát đơn phần, không đánh giá phán xét, rất là hay. Cô các quý sư nói rất là hay. Khi nhìn tâm bắt cảnh, sau đó nói nhớ cảnh cũ đã gặp trước đây, đánh giá rồi. Đây, đây. Cái cảnh mới này so sánh với cảnh cũ, cái điểm này là hay. Cái lý nói dễ lắm, lúc khi sư nói cũng dễ, chứ làm được không, khó lắm. Này chỗ này nè, để quan sát đơn phần, không đánh giá con pháp. Bây giờ đã chơi rồi, khi nhìn tâm bắt cảnh, sau đó con nhớ cảnh cũ đã gặp trước đây, bắt cảnh này nhớ cảnh cũ, so sánh rồi. Thì chỗ này chỉ quan sát đơn phần, không đánh giá, không phán xét. Giờ phán xét cái mới thì cái cũ. Thì để ý cho này hành giả nghe cái câu lý ở trên rất là quan hệ thích thú, nhưng bây giờ tới sự đó, tới sự đây. Khi nhìn tâm bắt cảnh, nhìn tâm bắt cảnh này, sau đó nhớ cảnh cũ, vừa thấy ly
đi hồi sáng, đi chiều, đi gì, đi từ bên ở đâu làm đối chuyện hết, tưởng không có ai tưởng từ. Rồi phản ứng tham trên cạnh đó, mọi thứ diễn ra rất lạ đấy. Anh giải nhận thức đấy. Khi nghe người khác nói chuyện gì đó, cái tâm tưởng tượng cái đó, suy nghĩ cũng thế, nó tưởng tượng tới người bạn hay người quen rồi, nói và phản ứng tham và sân. Tâm hay ảo tưởng, mơ mộng, kế hoạch làm cái này cái nọ, thực tế thì kết quả không như vậy thôi. Tâm đạt mình, ngày để thôi tâm đạt mình. Ý nói là tâm tham sân si đạt mình. Tâm nó sự thật, nó là hay biết, nhưng mà trong tâm nó có tham gạt hay là gạt tâm, gạt mình, đó là tâm rồi. Tâm lúc buồn khi khóc không, tâm lúc buồn vui khóc, một chuyện cũ buồn dù đã qua, nhưng con cứ nhớ đi nhớ lại qua trách mình. Rồi tay tâm đạt mình. Khi thực hành, con nhận thấy cái tâm xấu thì bắt đầu thấy tâm xấu không chân thật. Những chuyện đã xảy ra, những điều con nói, con làm, con xấu hổ, mặc cảm tội lỗi. Một khoảng thời gian con phản ứng chính những điều đó, con rất bối rối, nhưng giờ con chấp nhận, con sám hối và sự tha thứ. Đây đó, đây là điểm đốt lên rồi đó. Đây đấy, nên giờ con chấp nhận. Cái chấp nhận là sao? Một, nếu hành thiền không nhân chấp nhận, không để ai chấp nhận, gì xảy ra trong lúc giờ chấp nhận hay nhất. Vì lời ở trên đó chấp nhận đơn thuần, không đánh giá, không có thống nhất chấp nhận. Nếu đánh giá sao không, đó là không chấp nhận được. Đây nhớ, anh dạy nhớ điểm đó hay, điểm này rất là hay, cho điểm cao chỗ này này. Nhưng giờ không chấp nhận, con sám hối và xin tha thứ. Đó, vậy 20 điểm rồi đó. 20. Những ngày làm con đau khổ, lúc đầu con giận, con bực, nhưng cũng có lúc con thấy thương cho họ rất nhiều. Đây tâm từ lên lên. Rồi họ sẽ gặp quả đau khổ tương lai, con luôn luôn nhắc mình đây là nghiệp từ trong quá khứ, nhắc mình trở lại. Đấy, hay quá cái này. Thì nhắc xe con học cái này, cái gì ơi nghiệp quá khứ đừng đấy, ra hẹn qua hiện tại này mình phải nguyên nhận cho quả bất thiện này, rồi phải chấp nhận thôi. Có một cái này, có một hay Đức Phật nói được nhân quả, tất cả là phải được Phật nói nhân quả không nè, không có nói gì khác. Đấy, 45 năm nghiệp báo không nói cho mình nghe. Con rất thích rải tâm từ đó. Đây, rải tâm từ nó không bao giờ lạc thiệt. Đây, nguyện cho con, nguyện cho tôi được bình an. Đây, không hận thù quan trái, không ốm đau bệnh tật. Khi con nằm thiền thư giãn, hay lúc ngồi trong sinh hoạt, con nguyện một lúc lâu thì con thấy ngực con nóng, hay một cảm giác khó chịu nào đó nó trào ra, con đi nhận. Trên cơ mặt của con căng, cái tâm không thoải mái, có khi trào nước mắt. Đây, nếu con tiếp tục rải tâm từ, tiếp tục rải tình,
thì sau đó là một cảm giác nó rất bình an, tâm nhẹ nhõm này. Đây là kết quả của đại tâm tạng. Đấy, đấy, kết quả đại tâm tạng. Con không rõ thế nào nên Ngài hãy chỉ dạy cho con kết quả của tâm tử. Đấy, đại tâm tạng. Cầu xin cho con được an vui, cầu xin cho con không buồn cái, cầu xin cho con không gặp nguy hiểm. Không hiểu sao tài quả là cái quý vị, hay nó vui. Sao thế? Tâm quả của đại tâm tạng có 11 của đạo Phật. Như thế nào? Chư thiên hộ trì đây, phi nhân mình không thấy được, phi nhân của ta ra thì phi nhân nó không thấy được. Này, có phương hộ trì, chư thiên hộ trì, phi nhân hộ trì. Này, người hay cứu hướng này, rồi không bị nữa là người trái nước lục mạch mây này không bị lệ trái nữa. Rồi cái tâm á, tâm nó bình yên, tôi sắc mặt nó vui lắm, tôi định rồi cái tâm sắc mặt tươi tỉnh, niệm này nó đạt được định này, định tâm. Đấy, hành giả này cảm thấy thoải mái, cảm giác bình an, nhẹ nhàng, tâm tình này. Người này chết rồi đi, tôi sinh như Phạm Thiên rồi tay vậy luôn. Yeah. Tâm từ bi hỷ xã đó, nói tay vậy, ta quả báo của tâm tình, tôi không rõ thế nào. Cái này ở cái ta quả báo của tâm tình không gì hết rồi. Thì hành giả nhận chỉ điểm không so sánh, không đánh giá, ghi nhận đối tượng thực hiện và tập theo dõi con tép đi thả được. Rồi có chờ được vài lần các con còn không thích. Có khi những cái nóng dữ dội như thế đó từ đức rất kim châm, con thấy cái tâm phản ứng bản năng trốn chạy bỏ cuộc. Cái tâm biết cái tâm hết ghi nhận nổi quá sức tham nhận của con nên thế nào hả? Cái tâm muốn kiểm soát những gì xảy ra trên tinh thần, con muốn nói thế này thế nọ, nó là một sai lầm, con chấp thủ bám víu từ tinh tồn để chấp nhận là đủ. Thì nhớ anh dạy chị chấp nhận. Đôi khi cái tâm như vậy đấy, tôi thấy nó rơi theo kia, thiếu sự cố gắng, nó rơi đấy, nó rơi thiếu tinh tấn và nó thiếu niệm. Có như vậy rồi, nếu mà thiếu sự tinh tấn, thiếu niệm là tâm yếu điện, giống như điện vậy đó. Thiếu điện thì không có sàng nổi, thiếu điện, thiếu âm dương, không sang nổi. Hai âm dương có trên nền mà không giữ tâm được. Đấy, hãy tâm trở lại đối tượng hiện tại, nênจะbị phóng ghi nhận sự kiện hướng tâm, tránh hướng tâm sự kiện, chân giải sẽ được thành công tốt đẹp. Thế thì thầy lâu với hết gia rồi, có nguyện không ăn pháp bảo có trì quy được sự an vui, mau dậy các cây đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
chúng tôi vui tu đạo, tu hành kinh tâm họ hậu vô sanh. Do sự thương bao mà chúng tôi đã trong sạch tạm đây, hãy là mối duyên thành để dừng khỏi những điều ô nhiễm mơ hồ nằm tới trong trong ngày vị lai. Sa sa sa. Dạ, kính bạch Ngài. Dạ, thiền sinh chúng con xin thành kính tri ân Ngài đã ban cho chúng con bài pháp thoại hôm nay ạ. Dạ, chúng con xin kính chúc Ngài luôn được sức khỏe và an vui ạ. Dạ, sa thú, sa thú, sa. Dạ, xin tiếp tục chương trình là phần thông dịch ra Anh ngữ bài pháp thoại hôm nay. Dạ, xin kính thỉnh sư cô Thiên Tuệ ạ. Dạ, xin cảm ơn sư cô. Sayadachi is still here, so I will start later. Please excuse it.
Thank you, host. So today is Saturday, February 20th, 2021, the Dharma talk at 7:30 p.m. Let's start by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. I take refuge in the Buddha. I take refuge in the Dhamma. I take refuge in the Sangha. Now we will move on to taking the precept. For the yogis who want to take the 5 precepts, you do not have to repeat the last 3 precepts of the 8 precepts. So let's start. The first precept, Banatibata Veramani Sikkhabadang Samadhiyami. I try to abstain from taking life. Adina Dana Veramani Sikkhabadang Samadhiyami. I try to abstain from taking what is not given. Abramacharya Veramani Sikkhabadang Samadhiyami. I try to abstain from sexual practices. Musawada Veramani Sikkhabadang Samadhiyami. I try to abstain from false speeches. Sura Meraya Macha Batmadathana Veramani Sikkhabadang Samadhiyami. I try to abstain from taking intoxicants that can cause carelessness and forgetfulness. Vikala Bojana Veramani Sikkhabadang Samadhiyami. I try to abstain from eating at the wrong times, mainly from noon until dawn the next day. Nacha Gita Wadita Visukadasana Malaganda Vilebana Dharana Mandana Vibhusanatthana Veramani Sikkhabadang Samadhiyami. I try to abstain from dancing, singing, listening to music, watching show, wearing garland, perfume, ointments, etc. Usaya, Uchasayana, Mahasayana, Veramani Sikkhabadang Samadhiyami. I try to abstain from staying or lying on high and luxurious beds and seats. So those are the procedures of taking refuge as well as taking the precept. Imaya Dhammanu Dhammabati Batiya Buddhang Bujemi. With this practice that conform to the Dhamma, I pay respect to the Buddha. Imaya Dhammanu Dhammabati Batiya Dhammang Bujemi. With this practice that conform to the Dhamma, I pay respect to the Dhamma. Imaya Dhammanu Dhammabati Batiya Sanghang Bujemi. With this practice that conform to the Dhamma, I pay respect to the Sangha. So again, today is Saturday, February 20th, 2021. The Dharma talk at 7:30 p.m. And today, Saraji answer questions of yogi. There are 3 questions that get answered. So I will read the question first, and then we will do the answer. So the first one is talking about a repentant letter from a monk. So first of all, I would like to pay respect to you, Sayorochi Kipapanyo. My name is
Varanyana. And right now the monk is staying in Myanmar. So a couple of years ago, the monk has a chance to practice under the guidance of Kipapanyo Sayadaw in Vietnam. And during that retreat, he has some questions, some personal questions to ask Sayadaw. And for some reason, he was not satisfied with the answer that Sayadaw gave. And because of that, during the retreat, towards the end of it, his mind arose this disrespectful thinking or disrespectful feelings towards Sayadaw. And after that, he left, and then he went to Myanmar to practice. And then now, even that he's been practicing in Myanmar for many years, for several years, and this remorse and this regret of having disrespectful feelings, having disrespectful attitude towards Sayadaw keep arising in him. And even though he asked for forgiveness from his meditation teachers in Myanmar, he also asked for forgiveness from himself. He's also do a repentant practice. However, this remorse and this regret is still arising in him. And now that's why he wrote this letter to ask for forgiveness from Sayadaw directly. And he asked for forgiveness, and he hoped that Sayadaw would share loving kindness metta to him. And he wished that with all his practice, with all the things that he done, all the good karma that he done through his practice, he would like to offer all that to Sayadaw. And he wished that whatever attainment that Sayadaw have attained, he would like to attain the same thing. And that was the first letter that Sayadaw read. And what Sayadaw shared was that during the practice in the sangha, in the monastic, when a person asks for forgiveness between two monks, the senior ones and the junior one, is always that the first person to ask for forgiveness would be the junior one to ask for forgiveness first, and then after that the senior one also asks for forgiveness from the junior one. Because when a person or when there is some kind of disputes or in some kind of argument, it's never a one-way thing. It's always a two-way things. And maybe you're not doing something very big or very huge harmfully to the other, but at least there is some kind of disagreements or some kind of discontent towards one another. So, and Sayadaw say that during his teaching, and now that he's getting older and older, especially with his hearings is getting worse and worse. Sometimes it's very hard for him to hear very well, to listen to the explanation, to listen to the descriptions of the yogi. So it is very easy for him to make a mistake. And for him, he also want to ask for forgiveness from this monk, because maybe during his questions and answer, maybe he did not understand the questions very well, or even if he understood it, maybe he didn't truly, completely comprehend the question. So therefore, his answer was not satisfying to the monks, and therefore the monks have all these kind of unpleasant feelings, unpleasant emotions arise in the monks' minds, and therefore these things happen. So this letter, based on this letter, Sayadaw also want to ask for forgiveness from the monk. And he said that he is sorry if his answer, not only to this monk, but to any yogis that he's been teaching, has listened to his teachings, have asked for his guidance, who are not satisfied or who have not been satisfied with his answer. He asked for your forgiveness as well. And mostly it's just because of the hearings, and sometimes he did not understand the questions very well. And he would like to thank Zoom as well as that, all these technologies of Zoom or Facebook that bring us together this way, because now when the yogi asks the question, they would write or they would email to the organizers, and now Sayadaw have a chance to read the questions over and over again, and he had more time to think over it. So therefore, it would be better for him to give a better answer, better guidance to the yogi, so that hopefully his answer would be more satisfying, or
as well as it's easier to understand and answer the questions of the yogi. And that is what I had for the first letter. So moving on to the second question. Dear Bante, I would like to pay respect to you and I wish you well. I would like to have my interview with you. So the yogi talks about the sitting meditation. So when practicing sitting meditation, the yogi pays attention to the nostril where the breathing in and breathing out. And after a while, the yogi see the emptiness or the gap between breathing in, there's an emptiness, breathing out, there's an emptiness, and there's between out, in and out, the breathing, there's this gap or this emptiness. And when the yogi keep on paying attention to that, the yogi feel this emptiness and this blue feelings arise in the mind. And it's then continue like that. And after these emptiness as well as this blue feeling, there's fear arise in the yogi mind. Fears about everything, fears of life, fears of contact, and fears of have to go to work in order to survive. And the yogi trying to note or pay attention to this emptiness, this blue feeling, this fear, and trying to go back to the breathing in and breathing out. And again, this emptiness, this blue feeling, this fear keep on coming back and forth like that. And each time it's come back, the magnitude of it reduce a little bit and disappear. And then the yogi can go back to the breathing in and breathing out. However, and after observing a breathing in, breathing out for a little bit, the yogi can see the calmness and this neutral feeling. There is no pleasant, there is no unpleasant feelings arise, and the breathing become light, and there is only breathing left. And after a while, then it disappeared. This calmness, this tranquility also disappears. And then sounds arise in the yogi mind, and then the yogi again experience this emptiness as well as this blue feeling, and the entire sitting it's just on moving back and forth, ping-ponging from one to another, breathing in, breathing out, emptiness, blue feelings, and tranquility, calmness, and then disappear, and then fear, blue feeling, so on and so forth. And during the daily activity, and the yogi feel this is very afraid of life. This yogi does not want to continue anymore. The yogi feel like numb, does not want to do anything, just want to run away, just want to escape from life. And the yogi realized that all these things that the yogi used to like before, all these things that the yogi used to love before, the yogi have this very apprehensive feeling towards. The yogi doesn't feel like it anymore. The yogi doesn't like what the yogi used to like. The yogi does not enjoy what the yogi used to enjoy before anymore. Now everything is just very very empty. And then at the same time, the yogi feel like there's this fear that the yogi have to catch on or have to find this enjoyment, this craving, or it's not craving, but this enjoyment, this liking something, loving something back, so that it just to make it more meaningful to life. And at the end of it, it's just only again this empty feeling and this coldness and this blue feelings arise in the yogi. The yogi feel all these responsibilities and all these attachment, all this craving, all this sadness and all these hatreds arise in the yogi. And the more the yogi trying to pay attention to those, the more the yogi trying to notice it and trying to go back to the breathing in and breathing out, the yogi feel very tired and very exhausted. The yogi doesn't want to say anything, doesn't want to do anything. It's very, very easy to get angry and agitated. And the yogi just wish that the yogi can just
leave this mundane life and go to the monastic life and then just practice and live a very meaningful and mindful life. However, at the same time, the yogi feel like, oh, I am not determined enough, I'm not strong enough, I do not have the enough courage in order to cut off all these attachment, all this craving, and all this love for life. Yogi asked for the guidance from Sayadaw. So first of all, when the yogi described that, the yogis start sitting meditations and pay attention to the breathing in and breathing out at the nostril. And while paying attention to the breathing in and out at the nostril, the yogi realize or experience this gap between breathing in, there's this emptiness and gap, and then breathing out, there's this gap and this emptiness, and just like that, there's a space between in and out of the breath. So Sayadaw say that back in the day, there was a very good meditation teacher. His name was U Ba Khin, and he was one of the famous teachers of the 20th century in Myanmar. And his method or his technique was contemplations of the feelings in the feelings. However, when a yogi followed this technique at the first 3 days, U Ba Khin meditation teacher did not teach you vipassana directly. He taught the yogi anapanasati, the breathing, the mindfulness of the breathing, and pay attention of the breathing to calm the mind. And this practice is actually samatha practice, the concentration meditation. So according to this technique, because Sayadaw, Sayadaw also learned about this technique, and he's also practiced this technique for a while, so he know the method. So the first day when the yogi practiced according to U Ba Khin technique, the yogis only pay attention to the breathing in and breathing out, and you do not practice vipassana. You only practice concentration meditation, where you pay attention only in out at the nostril, nothing else. And anapanasati, the breathing, anapana, the breath, the breathing in and breathing out is the object and the only object, and you pay attention there. So that is the first day. On the second day, then now the others, why paying attention or taking note, of concentrating of the in and out of the breathing of the breath, then U Ba Khin asked the students or the yogi to pay attention to the contact, the touching of the breathing to the nostril. Wherever nostril, it doesn't matter which spot that you choose, the yogi can choose the spot. But the yogi, as soon as the yogi breathe in, the yogi have to know the contact between the breathing, the breath with that contact point. And same thing when the yogi breathes out, the yogi have to pay attention of the touching, the contact, and have to notice that contact at the breathing point. And this is a very basic introductions of vipassana meditation, because when it's come to samatha, concentration meditation, there is only one object, and the yogi only pay attention to that only object. But on the second day, the vipassana get introduced into the technique by not only paying attention to the in and out, then now the person also paid attention to touching or the contact of the breathing to the nostril. That would be the contact. You feel a little bit vibrations or whatever that you feel. You have to notice that. And so for this, moving on and continue like that, there would be other technique, other step where the yogi will gradually moving from samatha, concentration meditation, into vipassana meditation. And later step, then they have to be noting that touching of that nostril, it just touching, that is kaya nupasi, that is contemplations of the body. But the mind knowing that is actually, the knowing mind is actually a jeta nupassana, the contemplations of the mind. So for a person, for a yogi, when start learning about vipassana meditation, yogi should have a little bit knowledge. It's called a little bit jnana, a little bit knowledge about the bodies and mind, or what is the objects of vipassana meditation. That's why Sayadaw always say that when we take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha, what is it, the Dharma that we take refuge in? This dharmas is the namas and rupa, the bodies and the mind.
So when the person practice vipassana meditation, the yogi have to know that whatever experience arise through the body, let's say contact, or let's say feelings, or whatever that is it just rupa, material quality. When the person noted this is contact, is touching, that is only kaya nupasi, which is contemplations of the body. The mind, what is the functions of the mind? The mind is knowing the object. Without the mind, there is no knowing. There is direct cognitions about all these objects of vipassana meditation. So that is the little knowledge, the basic knowledge the yogi have to know when practicing vipassana meditation. That is only bodies and mind. We are made up out of namas and rupa, material qualities, as well as the consciousness. And when you contemplate the mind knowing the objects and whatever arises in the bodies, that is rupa, material quality. So when the yogi mentioned that the yogi only see this, emptiness that arises a lot. So emptiness, or there's nothingness, or this emptiness, this is the natures of moha, natures of ignorance, natures of delusion. So the yogi should not pay so much attention to this emptiness or this nothingness, because this is natures of moha. Vipassana is trying to bring wisdom. We're trying to develop wisdom. So when all these emptiness or nothingness arise, that means that the yogi does not know what is going on, what is the mind noting. So therefore, that is delusions right there. That is ignorance right there. And we want to, it's not we want to avoid it, but we want to make sure that the mind know what is going on in the body as well as in the mind. So at that time, it's best that yogi should pay attention, go back to the main object, which is breathing in and breathing out at the nostril. So why paying attention to the breathing in and breathing out when this emptiness arises or this gaps arise? There's nothing's in there, and yogi could not pay attention or could not penetrate through that yet. So Sayagyi encouraged yogi not to pay attention to that, but instead trying to give more attention to the touching. Because if the yogi just only pay attention to breathing in and breathing out, it's very easy for the yogi to fall into samatha, concentration meditation. And when there is fall into the samatha and without a right technique to practice, of course there's other things would arise, and yogi do not know how to contemplate. So therefore all these fears will arise after that. So when pay attention to the breathing in and breathing out, if yogi take another object, which is the touching contact at the nostril, then yogis always have something. There's always the objects for the yogi could contemplate. And with that, the emptiness of the nothingness would not have a chance to arise, or even if it arises, the yogi can go back right away and they have the object. So there's this always knowing mind occurs in the yogi while practicing. So Sayagyi encouraged that yogi try to remind yogi that if possible, trying to notice breathing in, touching, breathing out, touching. Doesn't matter whether yogi used to choose the touching point, either inside the nose where it's vibrating the two nostril, or in front where the upper lips. Doesn't matter, as long as you know there's this touching. Then that's it. Just make sure that the mind is always be alert and aware of the objects at the moment. And according to Mahasi technique, the first object is always rising, falling of the abdomen. And rising, falling up the abdomen, this is just only in the manifestation of the wind element. What we want to pay attention is the movement, the vibration, which is the natures of the wind element. However, many yogi at the beginning could not catch the risings, falling of the abdomen, did not see anything. Many people comes and report that they do not see anything. They do not see the risings, falling. Sometimes they don't even see the abdomen. And because of that, the next object right away, Mahasi technique would teach us to do sitting and touching. Why is it like that? It's always throughout the entire body, from the top of your head all the way into the tips of your nose. The tip of your toe. There's always sensitivities of the body, except for the hair
and the nail. There's no sensitivities that on your hair or on your nail, but the rest of the body is wherever there's always sensitivity. So there's always touching. And when there's touching, there's this contact between, there would be the consciousness. The mind would always stay alert, aware, and awake. So for example, if you do touching of the scan your body, just sitting and touching, and you scan your body, then you could pay attention to your eyes, your two eyelids closed out. The eyelids closed out. There's touching the skin. There's touchings right there, and even your lips are touching each other. There's also touchings right there. And as soon as you go down to the neck, it's touching your clothes, and the entire body touching your clothes, your two hands touching each other, your buttock touching the cushion, so on and so forth. There's always so many touching. There's always touching there. So there's always object for yogi to contemplate, to take note. So there would be no not knowing mind. There is no emptiness. There would be no not knowing or not have the object to contemplate on. So that's why, according to Mahasi technique, if the yogi cannot see the risings, falling of the abdomen, is the next thing is contact. Is the next thing is touching and sitting, because touching is kaya nupasi, the contemplations of the body. The mind knowing that this is the knowing mind. So there's right there. There's the knowing of what is going on in the material quality rupa, and there is also the working of the mind nama. And Sayagyi also shared that back in the day when he first practiced Vipassana meditation, while practicing Vipassana meditation, when he closed his eyes and he did not see anything except for black or emptiness or a black color. And at that time, he didn't know how to contemplate. So he contemplated black. And then his teachers at that time was Muninjadri. And he was a very, very good meditation teacher. And he told Kipapanyo Sayagyi that you should not pay attention to that black or that color or this blackness, because the black color or that is not knowing anything, again, that is a manifestation. That is the natures of delusion, the natures of moha, not knowing, of ignorance. And we practice vipassana in order to develop wisdom, develop panya. And panya, wisdom, is the light. It's very bright, it's very shiny, it's very light. And we want to pay it, we want to develop that. So when all these black, or this not seeing anything, or this nothingness arise, just notice it and then go back to your main object, which is the risings, falling. And then even this light or this brightness or any kind of color that appears in the mind when your eyes are closed, when vipassana meditation progress, you also do not want to give so much attention to it. All you have to do is just notice it, be aware of it, be mindful of it, and let it go and see how it manifests, how it works. Does it comes and does it go? Does it stay? And just your work of the yogi is just to take note, simply cognize, be aware of the object, what's going on in the body, what's going on in the mind at the present moment. And according to the explanations of the yogis say that there's all these emptiness and all these blue feelings arise and so on and so forth. It's just because the yogi do not know how to contemplate all these feelings. Is just feeling. Feelings is another khandha, is another aggregate. So feeling, contemplations of the feelings in the feelings is another foundations of mindfulness. So if the yogi know how to contemplate sadness, emptiness, or blue, feeling blue, all that is just again contemplations of the feeling. And if yogi know how to contemplate that way, the yogi would not give so much energy, give so much thought into this kind of feeling, and be swayed from the noting. Simply be aware and noting the object. And yogis say that the more the yogi trying to contemplate and then trying to go back to the breathing, the yogi become very tired. Why the yogi becomes very tired? Because again, this is wrong effort. The yogi tries so hard to
to go back to the breathing in and breathing out, but yogi forgot to contemplate. Mindfulness is not there to contemplate just feelings as a feeling and then go back. But yogi trying to oppress it and trying to avoid it, all these blue, all this emptiness feeling by trying to go back to the main object. So therefore, because of this trying, the mind become tired as well as the body become tired, because it's like the yogi fighting with this with all these feelings instead of just noting it as noting them as they are with a neutral feeling. And then the yogi say that, and there's a time when the yogi described that when yogi be able to go back to the breathing in and breathing out, the breathing in and breathing out become very light, and yogi can notice the lightness. And when the yogi will be able to concentrate and tie the mind to this breathing in and breathing out, the mind become very light, very tranquil and calm, and at the same time the body become light and calm. So that is, again, that is the power of concentration. So now the mind is not conditioned by all these thinking, the mind is not conditioned by all these emotion, and the yogi was be able to tie and develop a little bit concentration with the breathing in and breathing out. So therefore the mind become light again and the body become light again, and which is good. However, the yogi concentrations and mindfulness was not continuous and not strong enough. So therefore, this kind of stage does not last for long. And again, all these emptiness, all these sadness, and all this unpleasant and all the thinking come back to the yogi mind. And yogis say that yogi feel like yogi just want to leave this mundane life and just want to have a very mindful and a very monastic life, so that it will be able to end all these sufferings or all these negative emotion. At the same time, the yogi feel like yogi does not have enough courage, enough determination to cut off. And Sayagyi say that, of course, you do not have enough courage and determination, because thinking is never enough. Thinking is just thinking, and thinking is one of the activities of the mind. For a yogi to be able to cut off all these defilement, for the yogi to be able to get rid of or be able to cut all these craving and attachment, this is only panya, this is only wisdom. So that's why we practice vipassana meditation. Practicing vipassana meditation is to develop wisdom, so that through this wisdom is like a very sharp sword that will be able to cut off all this defilement, cut off all these attachment to this mundane life. So so Sayagyi say that for yogi to having this desire, this is very good. This is a good desire. This is a wholesome desire. However, do not think so much about it, because this is only wisdom arrived, and therefore yogi would be able to have this determinations, have the power to cut off all these defilement in the mind. And Sayagyi say that in order for wisdom to arise, of course, the mind have to have concentration. Without concentration, the wisdom cannot arise. And in order to develop concentration, first of all, we have to have sati, mindfulness. Mindfulness is never enough. It's always good to have mindfulness, because with mindfulness, continuously, ardently, then the mind would catch on the object the moment it's arrived, and with like that concentration, momentary concentration would be developed, and that's when wisdom would be able to arise for in the yogi mind. And Sayagyi mentions a little bit in terms of samatha meditation, because yogi keep talking about this emptiness of the feelings and emptiness of the mind when the yogi trying to pay attention. So according to samatha meditation, the concentration meditation, there's stages where the yogi develop. So first of all, when when the yogi get into this concentration state, when the first jhana,
arise, where the first jhanas arise, and all these cetasika, all these mental factors have to arise at the same time. The jhanas, mental factors have to arise, and they have to be there harmoniously. Then after that, when the yogi feel this emptiness, so this emptiness is a panyati. This is the concept. So when you close your eye and you feel this emptiness, and you keep on paying attention, or you keep on focusing on this emptiness, and you will see that there's nothing there. This is a completely emptiness. Is the universe is a vast space of emptiness, and you keep on contemplating on this emptiness, then you will develop this called akasa nyancha yatana, which is the jhana, the concentrations, the observations where it use emptiness as the objects of meditation. And then when you contemplate on this emptiness, all these space is empty, all this entire universe is just nothing, there is just emptiness of the space. Then you will realize that even your consciousness, this knowing of this emptiness, the mind and knowing mind of this emptiness is also nothing there. It's empty, because this mind is knowing all this emptiness, and when knowing that the mind is nothing in the mind, is the mind also have all these emptiness and all this space. So therefore, the yogis also develop another stage of a jhana, of samadhi, concentration, which is called Vijnanang Chayatana, which is where the yogi use the emptiness of the consciousness as the objects of samatha meditation. But this is very different from practicing vipassana meditation. These are the stages where the yogi want to practice samatha, which is concentration and meditation. But Yogi Sayagyi just want to mention that to give the yogis a little bit understanding when the yogi talk about this emptiness. And Sayagyi is encouraged as well as remind this yogi, we do not want to go that way, because right now we want to focus on vipassana meditation. So if the yogi use the breathing in and breathing out at the end, at the main object, so choose that as a good object. Notice it, breathing in, breathing out, that is the working of the body. But knowing breathing in, breathing out, that is the working of the mind. And when there's this emptiness or whatever that yogi cannot catch, remember to always pay attention to contact, which is touching of the breathing, of the nostril, on the upper lips or inside the nose. So that's what Sayagyi have to say in terms of his explanation for the second question. Moving on to the third questions. I try to be quick. I know the times is over times already. So moving on to the third questions. Dear Bante, I would like to pay respect to you and I wish you good health. I would like to share my experience with you. And this yogi does not practice according to Mahasi method. I do not practice according to the rising falling method, or I do not contemplate on the breathing at all. I just let the mind naturally take notes of whatever the most obvious arise in the mind. And then I just listen to whatever feelings arise in the body as well as in the mind that arise most obvious. And the yogi go on to describe the yogi's experience. So when there's hearing, when there's sounds arise on the roof of on the rooftop, then the mind say, "Oh, fear," and then fears arise. And then I pay attention to all these heat, cold, hardness, and the mind would judge all these heat, cold, hardness as where the magnitude is increases or decreases. And now I realize this very simple teachings of all the meditation teachers, when a yogi should only watch whatever is going on in the body, whatever is going on in the mind, with a pure sati, with just pure observing. There is no judging. There is no compare or judgment. There's only pure watching and taking note. And then now when I see something
then I can right away the mind would go back to the past and remembers all the past events, and then everything has happened very quickly. And then when somebody says something, then of course when hearings arise, then the mind would imagine all these things that people were saying. And just like that, when all these thinkings arise in the mind, there's a lot of imaginations that arise and remembers about the past as well as imagining about the future. And the mind tends to imagine a lot and daydreaming a lot and like to plan so many things. But at the end of the day, the realities is very different. And sometimes the minds feel very sad and very happy, and sometimes it cries. And it's cries due to the past events and all these unpleasant things that happened in the past. And then, of course, when I remember all that, I'm having all this remorse and regret, and I like to, what is the word? Judge myself for that. And then I remembers all the things that I have done, all the unwholesome things that I have done and I have said, and I feel very ashamed of it. And then and I feel like I hated that why I did that thing, why I said that things, and I've become very, very frustrated. And then after that, now I learn how to accept them, and then I just let go, and then I just ask for forgiveness. And now I feel like all these people that hurt me, all these people that bring all these pain and suffering towards me, I feel bad for them as well. And I feel like, oh, I should think that all these unwholesome things, all these bad things that happened to me is due to my past karma. So now all I have to do is accept it and prevent for the next thing to happen. I really like to practice a metta meditations, because I like to say to myself that may I be well and happy, may I be far away from all these amenities and all these dangers, sufferings from the bodies as well as the mind. And then sometimes when I practice metta meditation, my my face become very tense. I can feel all these muscle tense up, and I feel like the mind become very agitated, and it's very uncomfortable, and sometimes tears would come from the eyes. And then I would continue to practice metta meditation, and after a while there's this happiness and pleasance and calm feelings arise, and the mind become very light again. I really don't know what happened. So could you please explain to me, Sayadaw? And sometimes I feel like that the mind want to control everything when I trying to pay attention, or when I try to take note, and I see that this is a very big mistake, that I try to control things, and I try to attach to all these phenomena that are arising in the body as well as in the mind, and all these attachment to the existence of living. So, and I feel like just know how to accept is good enough. Could you please give me some guidance? So that is the summaries of what the yogi has explained. And Sayadaw say that for this yogi, the yogi do not practice according to Mahasi technique, where risings, falling of the abdomen as the main object, or the yogi do not even pay attention to the right breathing in and breathing out. That is okay, because everybody's have a different technique that is most suitable to them. However, according to the Mahasatipatthana Mahasatipatthana Sutta, there are 4 foundations of mindfulness: contemplations of the body, contemplations of the feeling, contemplations of the jhana, and contemplations of the Dhamma. So according to the explanations of the yogi, the Sayadaw thinks that the yogi using contemplations of the Dhamma, contemplations of the jhanas and the contemplations of the Dhamma. So the yogi say that I do not practice according to risings, falling. I let the mind naturally take note of whatever most obvious. So that is contemplations of the mind. And for Sayadaw, he also practiced contemplations of the mind according to Shreyomin Sayadaw back in Myanmar. So he also knows the technique, how to practice
Nupassana, contemplations of the mind. So it doesn't matter either is contemplations of the body, either contemplations of the mind, or contemplations of the feeling, is always that the yogi need to have a primary object. So according to this explanation, the yogi does not have any primary object. Why do we need a primary object? The primary object is considered like a home. So either is the mind, either is the body, either is the feeling. When the yogi has a primary object, when the mind does not know what is most obvious to contemplate on, when the mind does not have the most obvious object, when so many things that happenings very rapidly, that you feel like so many things happenings as one. Sometimes you get confused and sometimes you get flustered. Which object would I take note? Which object should I contemplate on? Then that's when there's home for you to go back to. So either it's contemplations of the kaya, of the body, contemplations of the feelings, or contemplations of the mind. It's always very, very important to have a primary object. So according to the yogi do not have. What yogi described is the contemplations of the mind. When the yogi let the mind naturally take in whatever most obvious object, which is absolutely okay. But when the mind does not know which object to take on, which object to pay attention to, be mindful to, the mind should have the home to go back to. And that is the technique that Sayagyi learned from Shreyomin Meditation Center, according to the teaching of Shreyomin Sayadaw. So first of all, Sayagyi encourages and reminds yogi that yogi have to have a primary object. Even if yogi want to contemplate, let the mind be free, it's okay, but have to have a primary object. So when what is not obvious, the yogi know to go back home and use that as a safe place. And when the yogi described that there's a sound on the rooftop, and then the mind become fearful, and there's a fears arise in the mind, the yogi noticed that. And first of all, if the yogi know how to contemplate using vipassana meditation, when this sounds arise, the yogi should say contemplate hearing, because there is no contemplations of the hearing. So therefore the mind went into thinking, and because of thinking, so therefore fears arrive. So Sayagyi gave the example back in the day when he was a little boy. Of course, he did not know anything about meditation. He was very, very young. And at that time, it was at nighttime and he could not sleep. He was a little boy, he could not sleep. And then he just listening to his heart beating. And all of a sudden, for the very first time, he heard his heart beating, and it just boom, 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 like that in his ear. And he did not know why there's this sounds, and because of that, there's this fears arise in him. And his parent would tell him, "Oh, that is your heart beating. There's nothing to be fearful or nothing to be scared of. That is just your heart beating, and that is the sound that you hear." And just like that, because yogi did not know how to contemplate yet, when the sounds arise, we should contemplate hearing, to catch on the sound right away. And because of that, there's no contemplations of hearing. So therefore the mind went into thinking, and then when thinkings arise, not knowing what it was, so therefore fears arise. But at least yogi was be able to contemplate or catching that fear and noticing fear. And again, the sounds is dhamma. The sound is rupa, material quality, and catching or noticing that sound, like sound, or hearing, that's a dhamma nupasi, contemplations of the dhamma. And fear and all this is knowing the mind, knowing that there's fears arising in the mind. And again, that is go back into the most obvious object, the activities of the mind at that present. And yogi continued to describe when there's seeing happen, then yogi would see that, oh, the mind would remembers about the past and thinking about the futures and all these imaginations. Again, when seeing happened, the yogi did not know, and there's a seeing mind occurring at that say, or the seeing consciousness arise and contemplating the seeing. But the yogi already let the mind go into the past. The mind at that time already been conditioned by the past event. So therefore is compared and is judged compared to the present events, and it judged. So therefore all these sadness or lamentations arise in the yogi. Same thing
when seeing something or hearing something, when people were talking, yogi did not catch on this is hearing consciousness, right? So hearing consciousness is what? The sounds is rupa, this the objects of seeing is rupa, material quality, but then hearing consciousness and knowing that hearing consciousness is the work of the mind. Yogi did not contemplate that, yogi did not be mindful of it, so therefore the mind again get conditioned by the future, by all this planning, by all this imagination, and yogi be able to catch that, all these activities of imaginations as well as planning that happening in the mind. So Sayagyi say that it's very good that the yogi remember the teachings of all the meditation teachers. Say that when the yogi observing any kind of objects arise throughout the six sense door, either through the eyes, ear, nose, tongues, bodies, as well as the mind, you only simply contemplate without judging, without comparing, without thinking about past or future. Because when the yogi have all these comparisons or the thinking, the mind's already been conditioned by past or future. At that time, the mind does not stay at the present objects anymore. And then, of course, all these thinkings, imaginations arise, and all these activities arise in the mind. And if the mind keep on having all these activity, it cannot be calm and it cannot get concentrated. But again, it's good that yogi remember that it's only simply watching, simply noted, simply labeling, and be mindful, aware, and alert of it without any judging or comparison. And then yogi say that the yogi really like to practice metta meditation. And when practicing metta meditation, yogi have all these feelings, all these emotions arise. And at the end of the metta meditation, most of the time, yogi feel very light and very happy and pleasant feeling, both in the mind as well as the body. And Sayagyi said this is very good because this is the power of metta meditation. According to the teachings of the Buddha, there are 11 benefits of practicing metta meditation. So the first one is you will sleep very easily. You will wake up. Second is you will wake up easily. Third is you will have pleasant dreams if you do dream. And fourth is human being will love you. Fifth is Deva, the celestial being, an animal will love you. The sixth is the non-human being, the invisible beings that we cannot see will love and protect you as well. And all these the seven is all these external danger like fire, flood, weapon, poison cannot harm you when you have a lot of metta. The eighth benefit is your face and your appearance would be very bright and radiant. The ninth benefit is your mind would be very serene and very calm and very tranquil. The 10th benefit is when you die very with a clear mind, unconfused mind. You die with a very alert and clear mind. And then the last and 11th benefit is then when you have metta and you die with that kind of mind in you, then you will be reborn in a very good Deva Rams, a very happy Rams. So those are the 11 benefits of practicing metta meditation. So the things that the yogi described after practicing metta meditation, the yogi have all these things, all these pleasant feelings and all this lightness in the bodies and mind. This is very good and this is very natural because that is the power of practicing metta meditation. So and continue when the yogi described that, when there is not a lot of mindfulness, then yogi will feel all these angers that arise in the yogi body. Yogi feel hot, and then yogi will be able to, the mind is very agitated, and then feel like there's a lot of needle touchings or pinning the yogi. So Sayagyi say that when our practice go down, when we do not have enough vinaya effort, when our attitude towards the practice go down, the practice of course is also fluctuate up and down, depends on our
effort depends on our sati, how much effort, how much mindfulness we give into the practice. When we have a lot of sati, when our effort and our gratitude are good, then of course we would have good results. But when the efforts go down, when the energies go down, when sati, mindfulness is not continuous, of course our practice would go down. But what is important is that it's not about it's go up or down. What is important is the yogis always remember to be mindful all the time, as much as you want, continuously, whether it's activities of the mind or whether activity of the body. All you have to do is just be mindful, and that is for sure will help you progress in your practice. Okay, that is all I have for today's summary of the translation. Thank you so much for listening, and I'm sorry about the time. Sadhu, sadhu, sadhu. May you all have a wonderful night. Goodbye.